Let me share the screen. Hope it is visible now. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Visible, no? Okay. Shall we start? Okay. Last time we have seen the tables created and we have just introduced the join, right? But as there is a time limit, or there was a time limit, we have stopped just by creating the two tables. That is orders and persons. This is there. Orders and persons. We have shown the schema of both these tables. Okay. So I will exit. Okay. Once again exit. So close the terminal. Here we are. So we have, hope this is visible, DSC orders, which will have OID, order number, and P underscore ID. These are the three fields. Next is describe persons, which will have again the schema PID. PID we have taken common between these two tables so that we can join them on this common thing. And some records will have a same value. Then we have taken first name, last name, address, and city. Right. Now, last time we have discussed that we'll take the order date. So date data type we'll discuss, but we haven't added it. So what I did, before you join, I have made some changes. But what changes I have made, just I will show you. If any problem is there, you can type in the chats, right? So that I can read it. Okay. So PID, first name, last name, and your address and city, right? I want to add one column here in this table, orders, and that is order date. And date is a data type where we can assign that attribute as a date by just telling the data type, typing the data type only as date, no size. And date will be again, format is different for different flavors. Flavors, I mean to say Ubuntu 16.4, 18.4 or next 19, 20 or other things. And for that purpose, we have to check the system in Linux, you can say, or in any other system if you are working, just the type of date. In our case, so how to identify? You can insert the date and check. If it is coming as we have inserted, it means our format is correct. If it is not coming and if it shows all zeros in date column,
as a value, then we have to identify that. By taking into consideration those zeros, we can identify what will be the date format. So in this case, the currently where we are working, the date is YYYYMMDD. First, all four values will be year, then next two values will be month, and next two values will be date. So I want to add one column inside the existing table orders. So how to add? In chat box you can reply. How to add? Anybody have answer? How to add? I want to add new column in a existing table. How to add it? Alter. Anybody? अल्टर Alter. कमांड यूज Am I करून audible? सर अल्टर Yes. कमांड यूज Vishal. करून Alter. Shubham. Alter. Yes. Both are absolutely correct. Don't shy to answer. Remember, by using alter command, we can add a column to already existing table. And that is why I am going here. I have shown this. Right. So how to add? So this is the command alter keyword table keyword name of the table in which you want to add, and that is orders. Then add, and I want to add column. So I am writing column. Name of the column, order date, and data type and size. But as we have said, date is a kind of data type where no size is required. Yes, just you have to declare it as a date. So order date is the name of the attribute and its data type is date. No size, that's why no brackets, semicolon. So this is the command alter table, table name orders, add column, new column, name of that column order date and data type. So query okay, 0 rows affected, it means it is added, created. So this is there. Again we'll go for describe orders. It will show now. Here you can observe. Here it has shown 3 columns. Right? Here we have added one new column. Now it shows added column. Order ID, order number, PID and order date. In type, data type, date, no size. Null, yes, by default. I will display the table now. Already I have added the new column in already existing table, right? So I have shown here select stars from orders. As it is newly added, no values yet inserted. अजून आपण त्यात व्हॅल्यू टाकलेली नाही. टेबल जो ऑलरेडी एक्झिस्ट होता त्यामध्ये नवीन कॉलम ऍड केला पण व्हॅल्यूज ऍड केल्या नाहीत. मग बाय डिफॉल्ट काय दाखवतं ते इथं तुम्ही बघू शकता. ऑर्डर डेट हा कॉलम आहे 4th आणि सगळ्या व्हॅल्यू नल 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 नल. So by default it is null. The value of the attribute, value of the column, all the tuple values, number of tuples, number of rows, all will have a null value inside the attribute. So this is the null is the domain value of attribute order date, and by default it is null because we haven't inserted yet. So how to insert? Now which command to use? Answer me in chat box now. Which command is used to insert the domain value of order date? मला ऑर्डर डेट नवीन कॉलम ऍड केला बरोबर. सगळ्यांसाठी हा प्रश्न आहे. मी ऑलरेडी एक्झिस्टिंग टेबल मध्ये एक नवीन ऍट्रिब्यूट
ऍड केलं ऑर्डर डेट, त्याची व्हॅल्यू आता ऑलरेडी रोज होते म्हणून तिथं नल आली. ह्या नल व्हॅल्यू ठिकाणी मला व्हॅल्यू टाकायची आहे आता ती डेट. तर ती कशी टाकायची? यू कॅन आन्सर. Those who knows the answer or those who want to give the answer it in chat box, no problem. Yes, I am receiving the responses. Very good. Okay, काय म्हणली? come on fast guys. खोकला लागायला अगं, खोकला लागायला. त्याला कारभार म्हणलं मला. Anybody else? बरोबर. So maximum people have answered update. Somebody said modify. Okay, update is the correct answer. So I will use the update. So here it is. Now see the query how I have written. Update. I want to update this value. I want to modify this value, right? Because it is showing null by default. So I will use the command update. Update orders. That is a table name. See my table name orders. Update orders. Set. Now I want to set this value. Set order date equal to. Order date is column value. Attribute name order date equal to the value I inserted like this. You can observe 2020 indicates y, 4 y's. MM08 date DD01. So this is the format of inserting date. Where command condition, where I want to insert this value, date value I want to insert here. So how to write? So I can go for writing the where clause, that is condition, where I have selected OID. OID is 100. OID ज्याचा 100 आहे अशा रो मध्ये ऑर्डर डेटची व्हॅल्यू ही सेट करा. कोणत्या टेबलमध्ये? ऑर्डर्स टेबलमध्ये. असे क्वेरी आहे. सो अपडेट ऑर्डर्स सेट ऑर्डर डेट इक्वल टू व्हॅल्यू इन फॉर्मॅट ऑफ YY MMDD where O_ID इक्वल टू 100. हा कॉलम सिलेक्ट केला जातो, त्याचा हा अट्रिब्यूट आणि इथं व्हॅल्यू ती जी आपण इक्वल टू सेट म्हटलंय ऑर्डर डेट इक्वल टू ही सेट केली जाते. तुम्ही ऑर्डर नंबर पण घेऊ शकता, तुम्ही PID पण घेऊ शकता, पण जिथं PID डबल व्हॅल्यू मॅच होतीये तिथं दोन ठिकाणी एकाच वेळेस तो इन्सर्ट करतो. दिस इज द प्रॉब्लेम, राईट. मी इथं ऑर्डर डेट 2020-0801 वेअर PID पण म्हणू शकतो इक्वल टू 3 म्हटलं, पण प्रॉब्लेम काय, 3 व्हॅल्यू 2 रोला आहे किंवा एकापेक्षा जास्त रोल असेल तर त्या सगळ्या ठिकाणी एकच व्हॅल्यू इन्सर्ट होते. So carefully I have to write this query. So I have written because it is only unique value is 100. Even if I go order number मी जरी चेक केले तर ते युनिक आहेत, मॅचिंग नाहीये, ते सुद्धा मी वापरू शकतो. So update orders is query executed correctly. Select from orders, right? बघा इन्सर्ट झाले. इज इट ओके? इथपर्यंत काय अडचण? काय अडचण असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. इथपर्यंत काय अडचण? एक व्हॅल्यू कशी अपडेट केली बघितली आपण? एनीबडी? एनी प्रॉब्लेम? अप टू दिस ओके? एव्हरीबडी इज ओके? आय मीन टू से क्लिअर. इथपर्यंत कळालं का? कोणाला अडचण असेल, नाही समजलं तर विचारा. सिंपल आहे. ओके गुड. लाईकवाईज आय हॅव अपडेटेड. आता डेट जिथं नल होतं तिथं व्हॅल्यू आली बघा, आणि मला पाहिजे तिथंच आली. अशाच पद्धतीने राहिलेल्या चारही व्हॅल्यूज आपण अपडेट करून घेऊ. मग मी लिहिलं परत कमांड अपडेट orders set order date equal to, now I have written 15:8. So this indicates 15 is more than 12, no? It indicates it is a DD where O_ID is 101. आता हा घेतला, याची व्हॅल्यू इथे अपडेट केली, झाली. अशाच पद्धतीने तिन्ही ठिकाणी केलं. 102 103 104 102 103 104. So finally I have this, right? Select star from orders.
I have added one column new and the values like this. Okay. And my other table persons. So this is already created. Select star from persons where PID, first name, last name, address and city is there. Okay. Now how to write the left join and other operations we will see now. So I will go to terminal. Hope this is visible. My SQL minus u root minus p. Password is root. Logged in. Use. I know the name of the database directly. Okay. Select star from orders. Select star from persons. Okay. Is it visible? Is window is visible? You can reply in chat box. Everybody, window is visible. Yes. Okay. Good. So already these tables we have created order and persons, orders and persons where these are the updated values. Okay. Intentionally you can see here name p underscore id, that is capital, and here small p underscore id, and these values are there 331 115 31226. Some values we have taken matching. So based on these matching columns, common columns, we can join these two tables. It means all this information we can join. So first is after joining, how many attributes you want to view. सिलेक्ट मध्ये आपण किती कॉलम घ्यायचे ते आपण ठरवायचं. एक घेऊ शकतो, दोन, इथला एक, इथला एक, इथला एक, इथला एक, असं आपण घेऊ शकतो. ओके. आता ते लिहिताना दिस इज द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ, तसं आपल्याला लिहायचं आहे. जसं आपण CPP मध्ये लिहिला ऑर्डर्स टेबल मधला एक कॉलम लिहायचा आहे मला. मग मी कसं लिहिणार? सो आय वॉन्ट टू सिलेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग जो रिझल्ट येणार आहे जॉईन केल्यानंतर, त्याच्यात त्या रिझल्ट टेबलमध्ये कोणते कोणते कॉलम पाहिजेत ते मी सिलेक्ट मध्ये लिहिणार. स्टार म्हणलं तर सगळंच येईल, राईट, पण स्टार नाही, मला फक्त सिलेक्टेड कॉलम्स पाहिजेत, तर मी ते करू शकतो. मला हा OID पाहिजे, ऑर्डर ID पाहिजे. ऑर्डर ID कुठल्या टेबलचा आहे? पर्सनचा आहे का? नाही, ऑर्डर्सचा आहे. ऑर्डर्स डॉट O अंडरस्कोर ID, O कॅपिटल अंडरस्कोर ID, कॉमा. त्याच्यानंतर मला पाहिजे पर्सनचं फर्स्ट नेम अँड लास्ट नेम. देन पर्सन्स डॉट फर्स्ट नेम कॉमा पर्सन्स डॉट लास्ट नेम. आता मला ऑर्डर डेट पाहिजे ऑर्डर्स मधून. देन ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट. हे 4 कॉलम मला डिस्प्ले पाहिजेत रिझल्ट मध्ये. कुठल्या टेबल मधून? फ्रॉम. आता पहिला टेबल कुठला आहे आपला? सो दिस हियर वी कॅन डिसाइड लेफ्ट आणि राईट टेबल कुठला. सो वी आर सिलेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर्स. सो दिस इज युअर टेबल नंबर 1. I will write inner join. Select orders dot OID, persons dot first name, persons dot last name, orders dot order date from table. So we have written this first. This indicates table number 1. Now after that we are taking table number 2, and in between we are writing which join we want to implement. We are writing inner join. Second table we have to write to the right side, and that is persons. Now we have to write condition. So how to write condition? So we have to write condition by using on word, on keyword. You can say this is a clause.
on. Condition is orders dot p underscore id equal to persons dot p underscore id semicolon. So this is my query for join. Join मध्ये काय केलंय मी? पुन्हा एकदा, am I audible? Can type in chat box. Am I audible? Clear, loud. My voice is low. Okay. Is it audible now? My voice is loud now. Shirin. Everybody can hear. Okay. Okay. So once again I will revise. Them in Marathi so that you can understand. आपला टेबल आहे ऑर्डर्स आणि दुसरा टेबल आहे पर्सन्स. ह्या दोन्हींचं जॉईन करायचं आहे. जॉईन करण्यासाठी मला त्यांच्यामध्ये कॉलम ॲट्रिब्यूट पाहिजे. हे घेतलं आपण, जरी त्यांची नावं वेगळी असली तरी. आणि त्या कॉलम मध्ये सो 10 मिनिट. ओके. आफ्टर 10 मिनिट्स रिमेंबर यू टू जॉईन. ज्यावेळेस बंद होईल परत सेम लिंकला जॉईन व्हा. ओके. आता बघूयात. आणि त्यांच्यात कॉमन व्हॅल्यू ठेवल्या काही काही 3 आणि आता कंडिशन लिहायची आहे मला. मला ह्या टेबलमधला हा कॉलम पाहिजे ओ आय डी, याच्या व्हॅल्यूज डिस्प्ले व्हायला पाहिजेत. माझा रिझल्ट जो आहे जॉईन केल्यानंतर, त्यानंतर मला पर्सनचं फर्स्ट नेम पाहिजे, पर्सन्सचं लास्ट नेम पाहिजे, नंतर मला ऑर्डरचं ऑर्डर डेट पाहिजे. आता ह्या टेबलचा हा कॉलम आहे, ते लिहिण्यासाठी मी काय केलं, जसं आपण ऑब्जेक्ट टाईप लिहितो तसा सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट त्या ॲट्रिब्यूटचं नाव ओ अंडरस्कोर आय डी कॉमा. आता पर्सनचा फर्स्ट नेम पाहिजे, पर्सन्स डॉट फर्स्ट नेम. म्हणजे दोन्ही कॉलमचे सेम नावं असतील एका दोन्ही टेबलमध्ये, तरी ते आपण त्या टेबलचं नाव डॉट त्या ॲट्रिब्यूटचं नाव लिहून घेऊ शकतो. पर्सन्स डॉट लास्ट नेम आणि परत ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट. त्याचे सिक्वेन्सलीच पाहिजे असं पण काही नाही. आता ह्या 4 गोष्टी, 4 कॉलम पाहिजे तुम्हाला कुठल्या टेबलमधून? फ्रॉम. मग आपण फ्रॉम क्लॉज लिहितो, फ्रॉम. आता ज्याला तुम्हाला लेफ्ट 1 बनवायचं आहे तिथं त्या टेबलचं नाव लिहायचं आणि हा राईट साईड किंवा टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, लेफ्ट टेबल, राईट टेबल असं पण आपण म्हणू शकतो. मग लेफ्टला मी घेतलं ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स, आणि ह्या दोन्ही टेबलची नावं लिहायला पाहिजेत कारण दोन्ही टेबलचे ॲट्रिब्यूट आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये लिहायचं मध्ये इनर जॉईन किंवा तुमचं जे काही जॉईन आहे ते. आणि नंतर पर्सन्स झालं. कंडिशन घ्यायचे आहेत आपल्याला म्हणून वेअर नाही तर ऑन घ्यायचं, ऑन. आणि कंडिशन आहे की ऑर्डर अंडरस्कोर पी आय डी इक्वल टू पर्सन डॉट पी आय डी. ज्या पर्सन आणि ऑर्डर मधल्या पी आय डी मॅच होतात त्यांच्या रेकॉर्डचे ऑर्डर आय डी, त्याचं फर्स्ट नाम, लास्ट नेम आणि ऑर्डर डेट डिस्प्ले करा. असं आपण जॉईन केलं. दोन्ही टेबलच्या व्हॅल्यूज येतात. आता आय विल एंटर. See my result now. Hope you are visible now. It means this window is visible to everybody. So inner join मी मध्ये लिहिलंय, ऑनच्या पुढे कंडिशन लिहिले आणि इनर जॉईनच्या मध्ये लिहिताना इकडे एक टेबल आणि इकडे एक टेबलचं नाव लिहिलंय ते फ्रॉम, आणि यांच्यामधून कुठले ॲट्रिब्यूट पाहिजे ते अगोदर लिहिलेत आणि कंडिशन ही लिहिली. झालं. ओ आय डी डिस्प्ले झाला, फर्स्ट नेम डिस्प्ले झाला, लास्ट नेम डिस्प्ले झाला ना ऑर्डर डेट. आता कोणाचा झालाय? 100. 100 म्हणजे हा पी आय डी 3 बरोबर, इकडचा पर्सन मधला, आणि हा ऑर्डर्स मधला 3. ह्या मॅच झाल्या व्हॅल्यू. ह्याचा ऑर्डर आय डी 100, त्याचा फर्स्ट नेम विराट, लास्ट नेम आणि त्याची डेट. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. आले का बघा? हे बघा आले, 100 विराट आणि डेट. अशा जिथं जिथं मॅचिंग व्हॅल्यू झाल्यात त्या, डबल असतील व्हॅल्यू तर डबल, 3 परत डबल आहे म्हणून ही एक रेकॉर्ड, 102 एक रेकॉर्ड. आणि हे सो इनर जॉईन विल डिस्प्ले ऑल द मॅचिंग रेकॉर्ड्स. आता मला काय करायचं? लेफ्ट जॉईन करायचं आहे. लेफ्ट जॉईनला फक्त काय करायचं, किंवा सिम्पल जॉईन, इनर जॉईनचा वर्ड मी काढला आणि नुसतं जॉईन म्हणलं तर तो बाय डिफॉल्ट सिम्पल जॉईन घेतो. ओके. परत एकदा बघा, सेम टेबल, इनर जॉईन नाही, फक्त जॉईन म्हणलं. दिस इज युअर नॅचरल जॉईन और सिम्पल जॉईन और इनर जॉईन, सेम. ओके. होप this is clear, right?